người đang xem, ai đang xem thì lên tiếng cho mình biết đi để mình còn chào nào. Hôm nay chúng ta đã chơi game L.A NOIRE. Ra là anh Nhi xem. Game L.A NOIRE là một game của Rockstar và cái game này nó cùng với cái nhà sản xuất game của GTA 5 ấy. Mọi người có muốn xem mình chơi game không thì sang bên YouTube của mình nhá. Vì ở TikTok người ta không cho mình live trên PC ấy, nên là mình không thể chơi game ở trên đây được. Hello Thanh Tuyền, lại là gặp em rồi. Mọi người có nghe rõ mình nói gì không? Bởi vì là chị đang livestream chơi game ở trên YouTube ấy, nên là chị muốn kéo mọi người qua xem cho vui. Nếu mọi người có thời gian mà mọi người muốn xem game, hôm nay mình chơi một tựa game đó là L.A NOIRE. Nó là một tựa game phá án ấy. Nên là nếu mọi người có muốn xem mình chơi game hay là muốn chơi game cùng mình thì sang bên YouTube nha. Mình đang livestream bên đấy. TikTok thì người ta không cho mình livestream trên PC nên là mình cũng không biết làm thế nào cả, mặc dù mình đã gửi yêu cầu rồi. Em có thể vào cái trang TikTok của chị, xong rồi ở trên phần bio ấy, xong em click vào cái logo có YouTube ấy. Đấy, ấn vào đấy xem sẽ ra sẽ ra luôn cái kênh của chị. Vào đây nói chuyện vui hơn. Nên TikTok người ta không cho chị live PC. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã vào xem. Mình live game ở trên YouTube nha, mọi người có thể sang bên đấy xem. Nha Ly 48 là bạn nào ấy, sao lại để hình như để avatar của mình hay sao ấy, đúng không? Chị gửi yêu cầu nhiều mới được ạ là sao? Cái yêu cầu là cái gì đấy? Chị có gửi kiểu chị inbox cho bên TikTok live PC rồi, nhưng mà người ta kiểu xem xong người ta không trả lời ấy, chị đã gửi cái link thư các thứ rồi. Xong đấy là để avatar của chị nhỉ? Thôi mình chơi thử nha. Mọi người rảnh thì sang bên YouTube của mình nha. Chị không biết tại sao ấy, nhưng mà chị đọc ở trên cái fanpage ở trên Facebook của người ta ấy, thì người ta cũng bảo là nhiều người không được city on the verge of greatness. đâu. A new type of city based not on the man but on the automobile, the car. Cái game này thì là một cái tựa game mà chơi ở trên ở thành phố Los Angeles của Mỹ. Where every man can own his own home. Vừa vào game đã hôn nhau rồi. Have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. Mình là một thám tử, nên trong vai một thám tử, xong rồi mình đi kiểu những cái vụ án giết người, xong mình sẽ đi phá án ấy. Hello mọi người. Nhà mình trong vai một thám tử nha. Thành phố của những giấc mơ nơi Hollywood sẽ định hướng tưởng tượng và khát vọng cho toàn bộ thế giới. Game này là nó may con nó có Việt hóa sẵn rồi nên là mình không phải dịch. A city of pioneers. Thành phố của những người tiên phong. Cảm ơn nha Ly nha, cảm ơn em đã tặng quà cho chị. Cái game này đồ họa đẹp nhỉ? Thành phố của những người mơ mộng. Los Angeles nha, Los Angeles ở Mỹ nha em. Game này đồ họa đẹp thế mà, thì game này hình như từ năm 2011 rồi. Một đồ họa xịn sò thực sự kiểu giống của game của GTA ấy. Thành phố có những hoạt động ngầm nơi mọi thứ không như vẻ bên ngoài, không như vẻ hào
hào nhoáng bên ngoài. A 20th century city will become a model for the world. Đang giới thiệu game, đang vào game. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Tải mất phí không bạn? Em tải về. Từ đây chị tải một loạt nhiều game ấy nên chị cũng không nhớ là game này có mất phí không. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. Game này tầm hình Anh Mỹ rất là dễ nghe, nên bạn nào muốn kiểu luyện tiếng Anh, listening ấy, thì có thể chơi game này. Dễ nghe lắm. Calling car 14 Adam, 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. Mọi người sang bên YouTube của mình nha. Trời ơi, YouTube của mình live PC đó. Nên mình không thể live trên TikTok được. Mình mắc để sử dụng còi cảnh sát. Không có giết người mọi người ạ. Không có giết người ở đây nha. Con hẻm xảy ra đã dậy đó. Con hẻm này đã xảy ra bán lúc 10 giờ 11 tối. Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. Hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Nghĩa là bây giờ mình là kiểu cảnh sát nên mình còn cần phải tìm cái khẩu súng rồi mang về phòng kỹ thuật. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right. Chị tải game ở đâu vậy ạ? We'll search right up to the back Chị tải wall. game á? If you still don't come up with anything, come find me Thật ra and là we'll talk it out. kiểu chị có Two heads are nhờ always người tải better hộ than ấy, one. kiểm tra kỹ các địa điểm để tìm manh mối. Hello mọi người, YouTube của chị tên gì vậy ạ? À, mọi người có thể vào link vào bio của chị, xong rồi có cái logo của YouTube đó, ấn vào đấy xong sẽ ra trực tiếp cái trang của chị luôn. Và chị đang livestream game ở trên đấy. Mọi người có thể sang bên đấy xem mình stream game, kiểu xem được cả hình của game luôn ấy. Tiếng âm thanh game này hay phết. Not my job to pick through other people's trash. Lại là bây giờ mình phải đi tìm hung khí gây án đúng không? What have you got, Phelps? Anything? Âm nhạc sẽ nhỏ đi khi mọi manh mối của người trên thấy. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Trời, mình không tập trung để chơi game luôn đấy mọi người. Link YouTube của trên bio mình nha. Link YouTube trên bio mọi người có thể. Ok. Bạn gọi sang đây nhìn cái gì kìa? Ui, hình như là máu hay sao ý. Sao kênh tòa nhà kia nó có chớp nháy đèn vậy ta? We're never gonna find it. It's a waste of time. Cái không ấn đi nhanh được. À đây rồi, ấn shift để chạy. Máu. Nhấn vào để xem xét đối tượng. Máu mọi người ạ. Cái vụ giết người ở đây. Trời ơi. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Tường rồi bắn vỡ đầu. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Đặt nạn nhân vào đây xong bắn vỡ đầu, ok. Dã man đúng vậy. Khẩu súng này mình tìm thấy hung khí rồi ở trên cái cửa kính. Something on the rooftop. How the hell did you see that?
Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Mọi người sang YouTube của mình chơi game nha. Don't hurt yourself. Rồi giờ làm sao mà mình trèo lên mái nhà để mà lấy khẩu súng này đây trời. Xem nào. Bình thường ở trong mấy cái phim ấy là nó hay trèo ở mấy cái đường ống nước ấy. Để xem có cái nhà này như kiểu nhà bỏ hoang. Up on the roof, right? So we need to find a way up. Ok. Chúng ta phải tìm cách để trèo lên mái nhà. Mọi người sang YouTube nha. Chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 98 nha em. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Rồi làm sao mà trèo lên mái nhà? Ấn E để xem. Ôi, cái xe làm gì? Đang mà trèo lên mái nhà. À, có cái ống nước nè. Rồi sao mà để trèo đây? Để xem phần tùy chỉnh đã. Mình không biết trèo ấn nút nào luôn. Ủa không bấm được à? À, ấn enter. Hướng dẫn ở chỗ nào ta? À đây rồi. Tiến lùi trái phải chạy. Gọi cộng sự. Rời khỏi manh mối, ok. Nói chuyện, né tránh, đỡ đòn, nạp đạn. Sao cái màu chữ này nó màu trắng khó nhìn vậy nhỉ? Chị chơi gì đấy? Chị đang chơi game ở YouTube nha. Mọi người có thể sang YouTube của mình để xem chị chơi game nha. Trời ơi, TikTok người ta không cho chị live PC ấy. Nên là chị không live trên TikTok được. Rồi vẫn không thấy cái nút là của đâu là có nút trèo cả. Mọi người đã ai chơi game này chưa vậy? Ether. Tại sao em mà để tên là Ether vậy Luân? Tại sao em mà để lại tên là Ether vậy? Mọi người có ai chơi game này chưa? Cái nút trèo là có nút nào trời? Làm sao mà để trèo lên mái đi mọi người? Ồ, mọi người có ai chơi cái này chưa? Hướng dẫn chị với. Tìm cầu thang á. Tìm cầu thang ở đâu? Chị kể chuyện kinh dị đi ạ. Hôm nay chị không kể chuyện kinh dị nha. Hôm nay chị chơi game kinh dị. Mọi người có thể sang YouTube của chị để xem chị chơi game kinh dị nha. Chắc là mọi người chưa looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Có cách nào để trèo từ bên ngoài không? Đi thẳng tới ống thoát nước để trèo lên nó. À, ống thoát nước này hả? À, ok. Được rồi. Xịn quá. Trèo như khỉ luôn. Nice. How you doing, Cole? Thằng này mình tên là Cole. Rồi sao lấy trời? I don't even want to think about what that smell is. Kiểu
chơi game này nếu mà kiểu mình bị ngu quá ấy, thì người ta sẽ vào người ta hướng dẫn mình chơi ấy. Probably dope needles around here as well. Đây là cái vùng kiểu tệ nạn đấy, nên là thường kiểu sao có cái hộp súng ở đây? Có một hộp súng ở đây nè. Smith & Wesson, serial S71893. Súng vẫn còn viên đạn này. 2 rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Thay vì ném xuống cống thì lại ném ở đây. Hay. Hai viên đây. We should follow up on this now before the perp tries to leave town. Ok, bây giờ mình rời đi. Mình đã tìm được rồi. Hello Thanh Tuyền, em sang đến bên đây rồi. Nice. Hello 6 người đang xem nha. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Dùng sổ tay này là điểm đến tiếp theo của bạn. Điều tra cửa hàng súng. Bây giờ mình phải điều tra cửa hàng súng. Ok. Mà sổ tay ấn phím nào ấy nhỉ? Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Hơi nhiều rồi đấy. Mình phải đi cùng với thằng này đúng không? Chờ sao nó đi lâu vậy, bỏ nó chạy nhanh cái đây thổ cái. Chạy nhanh lên ông nội. Ấn nhầm. Đi lên cửa hàng súng nào mọi người. Mọi người sang bên YouTube nha. What are you doing to this car? Chuyên đi ẩu rồi mình chơi GTA mình cũng chơi đi lao băng nặng. Xa thế, nếu mà đó là cách đây vài dãy nhà, xa kinh khủng. I hope they didn't get our number, Phelps. Chơi game tên gì vậy? Chị chơi game tên là L.A NOIRE. Phát âm trở là noir. Tức là một tiếng Latin có nghĩa là đen tối, có nghĩa là Los Angeles đen tối. Nói là chị vừa mới like xong, mọi người sang bên bên YouTube của chị xem chị chơi game nha. Ở TikTok người ta không cho chị like, nên là không show màn hình được. Súng, đi cửa hàng súng. 10 giờ 33 tối. Đi Lưu Cường nha. Nào mình vào đây xem nào. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book.
You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Ui Cole. chà, nhiều thế này. You see it tìm on đến bao there? giờ? À, mình có số series của súng mà. Có serial member này, serial member này đúng không? Vậy bây giờ mình series là bao nhiêu nhỉ? Mình bỏ nào nhỉ? Hay là tắt live của TikTok đi nhỉ? Bởi vì là không biết mọi người có vào xem nữa không? Bởi vì mình cũng không để ý được hết đi. Game đồ họa đẹp ghê. Ừ, chị cũng thấy đồ họa game đẹp đấy mà kiểu nó từ năm 2011 rồi đấy. Mở sổ tay thế nào nhỉ? Thế toàn quên thôi, không nhớ được. À, sổ tay này. Cái nút này là cái nút gì vậy? À, nó là nút tab ơ. Chán đời thật sự. Ok. Đầu mối. Súng buộc côn xoay. Series là S71893. S71893. À, đây nè. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street, ordered the gun in February mua cái 46. khẩu súng này rồi. Mua vào tháng 2 Thanks, năm you've been a big help. 1946 á. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a Mọi penny, người in sang for a bên pound. YouTube của mình Lead the nha. way, Gunga Den. Mình không để ý được ở bên TikTok nữa. Mình sổ tay để đặt điểm đến tiếp theo của bạn. Căn hộ, đến căn hộ của thằng này. Ok. Mọi người sang bên YouTube của mình nha. Mình đang chơi game ở bên đấy. Kiểu cảm ơn em đã trả lời giúp chị. Chị cũng đang bận, chị không để ý được TikTok ấy. Are you blind? No, chị mình là phải mù à. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Really are full of it. Lạc hướng rồi hay sao ấy. Sắp 11 giờ đêm rồi nha.
của cái thằng mua cái súng, mà cái súng đấy là súng giết người. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã sang đây. Hình như là mọi người tắt hết live rồi thì phải. Mọi người không muốn xem mình chơi nữa rồi. Kiểm tra hòm thư để tìm địa chỉ căn hộ của nghi phạm. Schroeder, apartment 2. Ok. Căn hộ số 2. Ô, ổn rồi. Chắc mình tắt live TikTok không mọi người? Mọi người ơi, mọi người sang bên YouTube của mình nha, vào bio của mình. Sau đó ấn vào cái biểu tượng YouTube. Sau đó mọi người nó sẽ dẫn thẳng đến cái kênh YouTube của mình. Và mọi người sẽ xem mình chơi cái game mình đang chơi ở bên đấy. Còn bây giờ mình off TikTok để tập trung chơi game nha. Bye bye mọi người. Trời, off bên TikTok thì... Wake up, Cole. Ôi, có những 9 người tặng mình quà hay sao ấy. Ôi, cảm ơn, đáng yêu thế. Dậy đi thằng này. Cảnh sát đến nhà tìm không dậy. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. That was a very bad... You ready, tough guy? Huh? Đánh dậy nó thế nào? Ủa, gì à, đánh à mọi người? Thiệt tình. All right, you start if you really want to dance. Đúng tao. Đúng cảnh sát. Má mày. Bố nào Nhân quy cứ mãi đâu không thể chết mẹ mất. Nhân quy để chộp đối thủ. Chết này. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Nhã Ly à, tên gọi là Nhã Ly hả? Ok, tóm vào thằng này rồi mọi người. Kiểm tra địa điểm và tìm manh mối. Thực ra mình không nghĩ thằng này là hung thủ đâu, vì sao không đơn giản như thế. Có cái hộp gì? Có cái hộp gì ở đây? Ấn thế nào đấy? Ủa? Mình bị mắc kẹt ở đây rồi, không đi ra được. I don't think so. Quả táo đâu có cái gì mà xem ha. Nope. Đúng rồi, chết rồi. Tại sao các em tôi bạo lực thế hả? Mở được
cái con này à? This is going to help us. Cái hộp này nhưng tại sao mình không ấn được vào nhỉ? Yêu chị nhắm. Đáng yêu vậy. Tại sao mình cứ đi ở đây là mình không đi được nữa? Mình cứ bị mắc kẹt ở trong đây ý, điên rồ thật sự. Mẩu thuốc lá à? Nothing significant. Không có gì cả. Not everything here is going to be relevant. Thế mình cần phải kiểm tra cái gì? Đã ai chơi game này chưa vậy? It would take a smarter man than me to connect that. Nó bảo là cần phải tìm một người thông minh hơn ý. Má nó. Thôi cái này có gì đâu, mình xem rồi. Mọi người chơi game này chưa vậy? Giúp với. Có thời gian quá à. Sổ chắc chắn là có tìm được cái gì luôn. Cái con số này là sao ta? À. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Trời ơi, có mỗi cái sổ mà tìm từ nãy đến giờ. Rốt thực sự. Cái ngăn tủ ra cái quyển sổ đó em. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight.
you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised suspects are armed and dangerous. Ủa? Cô khác rồi á? Roger KGPL. Cô kia đang chưa bao giờ mà. Hạ có cái đối tượng cướp ngân hàng. À đấm vào nó đúng không? Mình thích đấm nhau lắm. Đấm nhau nó lại game nó lại dễ quá hiểu không? Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Có súng, có súng. Súng của mình đâu? Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... How long do you think you can hold out? Vỗ đầu mày ngay. Forward! Headshot. À, có con Mỹ trên tầng. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Hết rồi. Má. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Yểm trợ còn què đúng không? Mình bắn. Partner. Yểm trợ tốt thật. Lại nhớ lại phòng. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. You're the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cãi nhau thế. Kiểu nó có lồng ghép đến kiểu. Cole Phelps and Jack Kelso. Hello, With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends. Their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Bắt thằng này. Why, you watch it! He's hiding in the alley!
Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn, watch your fire. Don't want to do this, Wendell. Chạy nhanh Get thật. down from there right now. Xuống khỏi đó ngay. Give it up, Wendell. Đầu hàng đi. Stay the hell away from me. Đá vào mặt mình mất dậy. You fucking asked for it. Đá thẳng vào mặt cảnh sát. Láo thật sự. No way I'm going back inside. Ủa đâu rồi? Ui. I've done my time. Chết rồi, mình lỡ chân rồi. You asshole already screwed me once. It's over, Bowers. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. À, lại đánh nhau à? Looks like we've got the place to ourselves. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Bật giáo viên của chúng tôi. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Đen tối rồi. Đi đường này cũng bị bắn. Đi đường không bị bắn chết. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Chết ngắt của đầu bắn thì kia thì bị nhát lại còn. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. I swear. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Ủa? Xem xong rồi.
C. Galletta. Layaway receipt. Khuyên tai ngọc Pearl trai. earrings. Made out to Bank of Arcadia. Xem. Be indecisive. Hết rồi. All right. Yes, it's a dead person. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Can I... I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Biết là bạn tôi đang xem luôn không Phong Hoàng? Trâm là ai nhỉ? You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? Quá giờ trưa. We came back. Đi về. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Okay. Nhìn nó rối lắm, nghe nó có phích phích. Xem sổ tay phát này. Nó rối. You're lying, Miss Galletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Your pearl earrings, Miss Galletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. 3 phát súng. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Ăn 3 phát súng. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Nghi ngờ đi. You're making me angry, Miss Galletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things.
How many shots did you hear, Miss Goleta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Okay. I need you to concentrate, Miss Goleta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Có vấn đề thật sự. Okay. I don't think you're a fool. But what's my opinion against thousands of others? FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Cái đấy thôi. Let's go. Các người vẫn đang xem cơ à? Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Vừa mới giết người xong mà đã nằm được rồi. Son of a bitch! Go, Cole, go! Dậy được. Kalu, get back here! There he is, officer. Mày nữa. Get that bomb! Bắn nó thủng đầu bây giờ. Too late, Kalu! Don't make it worse, Kalu! Thế mà hình như mình bắn nó là không được hay sao ấy. Nhưng mình bắn vào chân mà. Trời ơi. Officer Cole Phelps,
Are you Edgar Không Kalu? được bắn, không được bắn. Mike lại rồi. No, Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. Manh động I'll quá, buzz him for mày you. lại bắn vào chân nó. Như thế là không được đấy. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! Shoot the creep! Too late, Kalu! Chết. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Nhanh thế nhở? The Vụ án case that easy makes vậy. you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of Được initiative. thăng chức rồi, được thăng chức. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Em Phelps. có thể được thăng chức. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Thẩm vấn Good thằng này. man. Rồi mình thẩm vấn thằng này. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Okay. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Tất nhiên là không thật rồi. So you shot this guy over the sale of a watch. You think Jewish people are going to continue to take it lying down? Straight and orderly lines to the ovens? Not this heap. I say enough is enough. No more. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Okay. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. You got nothing, boy chick. You're gonna be laughed right out of court. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Oh no. Lại bị fail rồi. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Như kiểu nó hét vào mặt mình vậy. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Thế nên mà ông này không giết thì chứng tỏ là con kia nói dối rồi. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Sử dụng trực giác. Ấn phím. Sử dụng trực giác, ấn phím. I don't know why I'm bothering to try to help you here, Mr. Kalu. I could stand in front of the grand jury and say that you showed no remorse. The defendant is a cold-blooded killer. Sai rồi. Lại sai Very nữa good, rồi. boy chick. Kiss my ass. I know what you're doing. I think I'll Sai wait for 3 my lần lawyer rồi, to trời get here before ơi. I make any kind of statement. Không phải nha. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Cái nút đấy là cái nút gì nhỉ? L hay là cái nút gì không biết You luôn. disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Đi mà thôi. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Không phải nói thật. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Sử dụng trực giác, ấn cái phím đấy là cái phím gì, không biết là cái phím gì luôn ấy. Phím gì đấy nhở? Sao thẳng là phím gì? Xem thử sổ tay xem nào. Nhìn có vẻ khả ái đấy chứ ha. Nhưng không ấn được. Cái nút này là cái nút gì? Trời ơi, không biết là cái nút gì.
Nó gì vậy? Nóng hết cả người. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Không biết ấn nút gì. Điên thật chứ. Y à? You shot Gage, and we know why. Vừa định ấn nói dối We rồi can put mà. you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. Chị I had a im ạ. sale. That girl Sao was chị ready không to nhìn buy. thấy? Chị bị ngu ấy. Tiềm năng tôn giáo. Let's change the subject. Ghét người Do Thái mà. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Hãy dùng trực giác xem. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. Giết người bởi vì là kiểu xúc phạm cái, bởi vì ông này là người Do Thái ấy. Ông này ông giết người bình thường người Do Thái là thông minh cực kỳ nhá. Einstein là người Do Thái ấy. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it? Tăng. Yes, sir. Update. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Kiếm 2 bộ vest là phẳng à? Có tăng chức thì người ta không để người ta còn biết. Trời ơi. Có thế có chữ Y rồi mà không biết. Mỗi lần dùng trực giác là mất 1 điểm trực giác. Có thế hả? Điểm trực giác á? Sợ hãi chuẩn bị những chức mới. Upgrade mọi người ơi. The driver seat. Đi ngồi lái. Em chào anh Tín. Em like từ 1 tiếng trước rồi mà giờ anh mới vào. Hôm nay em chơi game phá án anh ạ. Nó không phải là game kinh dị đâu. Here's your new desk, mai kid. kia là em You're on chơi. traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? Bởi vì em thấy người ta thích xem game kinh dị ấy. He's an Nên là thôi cố gắng institution. vậy anh ạ. So this is what all the fuss is about.
Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. Cảm ơn anh Go Huy easy on me and nha. let me earn the odd citation, and maybe we'll Cảm get ơn along. anh, cảm ơn anh. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Thanh Phelps. tra rồi mày I'll be upgrade keeping thành an thanh eye tra on mọi you. người. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Đi học, đi học. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Burkowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Ok, lại Come on, đi Phelps. làm partner với thằng này. Kiểu khinh khỉnh vậy. You ran the lead on Olympic. We finally collared him on Temple. I just wish he'd hurry up and propose already. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got to this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? Nhân vật chính thì lại chả I không. didn't ask for any favors. Ủa, không phải lối ra hả? I got the jitters again. And I thought this was such a nice area. Mary So, says he'll say. there's a crime If I happening guarantee somewhere. you walk. Go find us. You know this place? Sure. Near the old gasworks and Signal Depot in the warehouse district. I'll direct. All units, a 459 just occurred at 6th and Sarah. Any unit to handle, code 2, identified. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Burkowski? Take it easy. We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. All units, a 459 just occurred at 6th and Sarah's. Any unit to handle, code 2, identified. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Chắc là đây là mấy cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ ấy.
rid of now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me! Được bắn đúng không? Được bắn nó đúng không? I'll take you all down with you. Được bắn thì easy quá. Kiểu cứ thật sợ rồi phải đuổi thôi. Careful! That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Chắc là mình chơi đến tầm 11 I rưỡi need là to mình get sẽ back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Tại chị quen chơi ở mấy game GTA các thứ, chịu lái. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. Cảm ơn em vì đã xem tận giờ nha. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. Mất xác luôn. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for it. How long you gonna keep me here, sir? I better get back to work, sir. How's the world looking? Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Hắn là trong cốp xe. Cốp xe á? Junk. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Advice? Check the whole area, detective. Assume everything's a potential lead. Chà. Never the same, Victim looks to have lost a lot of blood. Ghê quá. There's lots to look at here, hotshot. Put those intense eyes of yours to use. Ảnh gì chưa?
Happier times, I guess. Chồng kiếp cái bà này, bà nhìn mặt bà ghê chết đi. "32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here?" Không biết giấu vân tay không? Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Kính được sửa tại gia. Cái vòi nước là để đập trăng. Brand name might give us something to go on. Nước tính mỏng. I swear. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Nhìn ăn mặc thì chắc là cũng kiểu phải nói thật đấy. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? Adrian Black là cái thằng chết. No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You want to tell me what you know? Or do we have to take you in and loosen you up a little? Who do you think you are talking to me like that? You ought to be ashamed of yourself. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Không tin lắm. Tell me the truth. You hit the driver with the pipe. You can't prove I touched that pipe. I think you should take that gun off and I'll teach you a lesson in some manners. You want to arrest me now, or can I go back to work? Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. We're going to notify the wife. You seem to have it under control. Yeah, I got this. Giờ đi báo cho bà Black. Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. Christ alive! Gone too fast!
Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Are you liquored up? Slow down! Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Obviously, someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. How so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Got something there, Phelps. Doesn't add up. Any Central unit of 415, possible mental case at 7th and Flower, unit to handle code 3, identified. Read about the guy in the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, folks. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Picasso. Don't worry, kid. Watch the master and you'll get there one day. Any Central unit of 415, possible mental case at 7th and Flower, unit to handle code 3, identified. This is car 11K. We'll handle the 415. 11K, your 415 is a... You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Sẽ đuổi. Give it up, LAPD. Có được bắn thằng này không? He went that away. Đi vào đây đi giờ hơi à? Put your hands in the air. Don't make me chase you. You don't understand. Someone has to stop the Venusians. Thằng này nó đội cái chảo trên đầu à? Farewell, cruel world. Oh shit. Thằng này nó bị thần kinh rồi. Buồn ngủ quá. Sao để thằng bạn lái xe mà mình không phải lái nhở? You know, this isn't a tank, Phelps. Oh, I knew I should have driven.
you, Phelps. I'd rather get there in one piece. Ôi nhà đẹp thế. 12 giờ trưa. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this Có shoulder khi nào bà này giết chồng không? Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Ngoài xinh thế này mà trong ảnh nhìn trông như kiểu là Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. xem ở bên ngoài nhà mà cái kính, cái This hộp must đựng be kính. Adrian's. Stencil, so the glasses are a match. Hộp đựng kính. To my Adrian. Nicole. This thing gets more and more interesting. Đừng bảo là ông này cặp bồ đó nha. Cảm thấy kiểu cô đơn khi không có anh này. Nicole, bà kia có phải Nicole, vợ có phải Nicole đâu. Đừng bảo ông này cặp bồ nhá. Vé tàu à? A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Đang thu đồ. Hay là bà vợ phát hiện ra ông chồng ngoại tình này. Vợ nghĩ vậy không? So who brought this home? Diêm, ba que bị đốt. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Ba, đây là hộp riêng của một quán bar. Hay ha. Tìm một điện thoại để hỏi địa chỉ. Không có điện thoại ở đây. Ảnh của bà kia. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Phòng ngủ riêng, những bức ảnh riêng luôn. Đấy, kiểu là vợ chồng không hạnh phúc. Vợ chồng không hạnh phúc. Operator, give me dispatch. Ông này có bồ nhí ở bên ngoài. Putting you through now. Phelps, badge 1247.
can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Điều tra quán bar kia. Ok, giờ mình lớn quán bar đấy. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Đồ ở Seattle rồi. Nhìn nói dối lắm. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photo. How did you know that? Adrian practically lives there after work. Chắc là nói thật đấy. Nói dối nói thật khó cho đấy. Chắc là nói So thật. Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Kính thì có liên quan Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. Hiện trường. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Frank là ai? Chắc là nói thật. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Giữ E để cộng sự lái à? You can drive. So, where you want to go? Đấy nhá, giờ không sợ bị đâm đấy, là có cộng sự lái rồi. Không phải lái. The finest. Hey, I know you. No, you don't. Call these grits? What do you think? Ask the barkeep. He'll know all the regulars. That cherry pie was You looking for someone? You know Frank Morgan? Sure.
Frank's your regular. He's a loner in the back. Đang ở đây luôn. That broad got socks in her brassiere. Frank Morgan? Who's asking? He's only a Cole writer. Phelps, He can't really help. LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Lén mẹ coi là chẳng nghe được tiếng à? Ooh, I'm a bad boy. Muộn rồi That đấy. the best you got? Sắp 12 giờ rồi. Chắc là nốt vụ này là chị cũng họp để mai làm tiếp thôi. Chứ cũng muộn rồi ấy. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Nói dối chắc luôn. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? You signed your name and left it on the slaughterhouse receipt, Frank. We couldn't have you colder if we found you curled up in the back seat. All right. I helped him. He wanted it to look like his car got hijacked. He's fallen for some dame up in Seattle, and now he's got to go start a new life Đấy. with her. Goddamn fool. Đấy thấy chưa? Con Nicole gì đấy ở Seattle đấy. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Chính ông ở đấy, ông ấy làm một cái hiện trường giả để ông kia để đi tàng tiệu với con bồ nhí ở Seattle đúng không? Trời ơi. Nhưng mà không biết những ông này nói dối hay sao? Dùng trực giác thử đi. Đừng bỏ loại có nghi ngờ nhé. Nói dối đi. Lies, lies, and more lies, Morgan. You know where he is. What have you got that says I know where he is? Cái tàu hỏa vẫn còn ở nhà. Well, that's it for me, gentlemen. Over and out. So Adrian isn't hurt? What's with all the blood? Máu của lợn chăng? I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something. Yeah. Nghe nó cứ sai. Nghi ngờ đi. We have you for aiding and abetting and criminal conspiracy. Do you want me to come up with some other charges, Morgan? We bought a small hog and put it in the trunk. We got to the rail yard. I cut the pig's throat and drained the blood into a bucket. Splashed the blood all around the car. Adrian hit the pig a couple of times with the pipe to make the pipe look convincing. Thế thì kiểm tra máu là biết lực. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? Tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Cao tay thực sự. Đi đâu? Sure left his drink in a hurry. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now.
tình kia kìa. Chắc là mình đi gần quá hả? Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Where are you taking us, Mr. Morgan? Đi đâu mà xa thế? Dừng lại rồi. Về nhà, ông về nhà. Mình phải lén lút thật. Let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour work in traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. It won't work on me. Ủa? Trước này chơi nào vậy? All right. Let's pay our friend a visit, see if he's missed us yet. Còn mấy? Còn bao nhiêu? Ủa? Mình có phải bỏ lỡ cái gì không vậy? Mình chưa xem là căn hộ bao nhiêu rồi. Xem hết là chị đến khi nào mẹ phát hiện thì thôi à? À, Morgan là số 2 đây này. Biết ngay mà. Apartment 2. Hộ số 2. Ôi chết, không nhầm. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Surprise. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black, LAPD, give yourself up now. I knew it. Dạo chả làm điều gì sai mà ông phải chạy ấy. There's no point running, Adrian. Chỉ là muốn đi gặp bồ nhí thôi mà, không phải chạy rồi vậy. Mr. Black, get back here right now.
right there, Adrian. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? À đây này. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Chỉ muốn đi bồ nhí thôi mà dựng ra bao nhiêu trò lắm chuyện sự. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Chắc hết vụ này rồi đúng không? Hết vụ này rồi đấy. Ôi trời. Ok, xong rồi, xong vụ này rồi. Đóng vụ này rồi. Close case rồi. Sang vụ khác rồi đấy. Mọi người chắc là mình mọi người chắc là mình kiểu mình off game ở đây thôi ấy. 12 giờ rồi. Để mọi người còn đi ngủ nữa. Ba người đang xem ơi, hãy chào tạm biệt mình đi nào. Để mình còn off game. Mọi người đi ngủ nhá. Bye bye mọi người. Không biết còn ai đang xem không. Bye bye. Bye bye, cảm ơn các mọi người đã xem đến tận bây giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Bye bye. Hẹn gặp mọi người mai trên TikTok nha. Bye bye. Ngủ ngon nha, chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ ngon nha em. Bye bye. Hẹn gặp trên TikTok vào ngày mai. Chị off nha.